అండి, అందరికీ నమస్కారం. అయితే మార్చ్ 11th గురించి మీరు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా, నాకు తెలుసు. ప్రభాస్ అందులో ఉన్నారంటే అది పాన్ వరల్డ్ సినిమా అని చెప్పాలి. సో ఇండియాలోనే కాదు, వరల్డ్ వైజ్ ఎదురు చూస్తున్న సినిమా రాధే శ్యామ్. సో మరి ఇలాంటి ఫిలింని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ సో రాధా కృష్ణ గారు. అండ్ అలాగే ఈ ఫిలింలో ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కావాలి కదా, హాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ నుంచి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఫిలింని కూడా ఆయన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన పేరే నిక్ పోవెల్. సో వాళ్ళిద్దరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. హాయ్. సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ రాధాకృష్ణ గారు. లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ రాధే శ్యామ్ అండ్ రాధా కృష్ణ. ఏంటిది? యూ వాంటెడ్ లైక్ మీ పేరు ఓ ఇస్ ఇట్? ఓకే, నథింగ్ మచ్. ఓకే, ఐ థాట్ లైక్ ఏదైనా కొంచెం ఆర్తో కానీ రాధాతో కానీ మీకు ఏమన్నా స్పెషల్ లేదండి. మీరు కూడా జాతకాల్లో బిలీవ్ లేదు అలాంటిది ఏం లేదు. సో వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. థ్యాంక్ యూ. ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ మీ వర్క్ చూడడం జరిగింది ఇన్ బాలీవుడ్. సో Manikarnika 2.0, you done a great job. Now you are associate with RRR. Congratulations for that, and especially congratulations for Radhe Shyam. Thank you very much. So have you been here before in Hyderabad? Yes, yeah. Okay. We shot Manikarnika at RFC as well. RFC. And obviously Radhe Shyam, and now I'm doing Project K at the moment at RFC as well. So I know RFC very well. అది హైదరాబాద్కి కొంచెం దూరంగా ఉన్న మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లో మీరు ఉన్నట్టే. అండ్ హౌ ఈస్ హైదరాబాద్ సార్? ఎలా ఉంది? I like it more than, I mean, Mumbai is a little too busy and too sort of hectic, and Chennai at the same time. You know, I think I prefer Hyderabad at the moment out of all the cities that I've been in India. So సిటీ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఆర్ఎఫ్సి దగ్గర ఆయన జనాలు లేరు అనుకుంటున్నారు. ఒకసారి సిటీ సెంటర్లో ఉంటే దెన్ యూ లైక్ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత బిజియెస్ట్ ఇదో. సార్ ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం. అండ్ బిఫోర్ దట్ లైక్ ఒక పెద్ద ఫిలిం అంటే జిల్తో మీరు మా అందరికీ తెలుసారు, బట్ దాని తర్వాత లైక్ నవేడేస్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈక్వేషన్స్ మారిపోయాయి. సినిమా అనేది ఒక భాషకు మాత్రమే పరిమితంగా లేదు, ఫిలిం అనేది లైక్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం అయిపోయింది. నవేడేస్ లైక్ వరల్డ్ వైడ్ కూడా చూస్తున్నారు, అక్కడ కూడా చూడడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు, ఇంత బిగ్ ఫిలిం వచ్చినప్పుడు అండ్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఈ ఫిలింలో జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు ఏమైనా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారా వెన్ యూ స్టార్ట్ లైక్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్? I'm actually never nervous about anything, and నాకు నచ్చితే బాగా ఎక్సైట్ అవుతాను నేను. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వెన్ ప్రభాస్ గారు okayed the script and UV Creation is producing it and everything. So ఆ టైంలో we needed the best of the people to surround the film with. And Climax అనేది ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్లీ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ వచ్చింది అది. సో బిగినింగ్ అంతా కూడా ఒక చిన్న స్టోరీగా ఫామ్ చేసుకొని మాకు మేమే వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకొని అది చేసుకొని అంటే అందరికి అర్థం కావడానికి ఏమనుకుంటున్నాం అనేది. సో అది చేస్తున్న టైంలోని ఎలా చేయాలి ఏంటి అని అంటే రెఫరెన్స్ లేకుండా ఒకటి చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ అవి చేసుకొని దాని తర్వాత వి సెంట్ ఆల్ దోస్ వీడియోస్ టు హిమ్ అండ్ వి అప్రోచ్డ్ అబౌట్ ద ఫిలిం అండ్ హీ రియలీ గాట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద స్టోరీ లైన్. ఫస్ట్ థింగ్ హీరో బీయింగ్ అ పామిస్ట్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ హీస్ గోయింగ్ త్రూ అనేది. And the first word I still remember what he said was this would be a really good job and a challenging job. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుతున్నారు. ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు లేని సీక్వెన్స్, ఇప్పటి వరకు చూడని సీక్వెన్స్ ఇందులో క్లైమాక్స్ లో చూడబోతున్నామా? అంటే కంప్లీట్లీ అది ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ కి సంబంధించింది ఏమన్నా? ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ కాదండి. అంటే లైక్ వై ఐ యూజ్ ద వర్డ్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ బికాస్ లైక్ I can't reveal much of the things which are happening in the climax. Like మీరు లైక్ ఎస్టర్డే ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ సునామీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక షిప్ అవ్వచ్చు, సునామీలో అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు వన్ పర్సన్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బియాండ్ హిజ్ పవర్. సో దాన్ని ఆ ఫైట్ ఎట్లా చూపించాలి. రెండోది ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫిజికల్ విలన్ ఇన్ ద ఫిలిం. సో ఫర్ హీరో టు గో అండ్ ఫైట్ ద విలన్ ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు, ఏం వస్తుందో తెలియదు, నేచర్ నుంచి వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా. సో దాంతో చెయ్యాలి, దాంతో ఫైట్ చేయాలి అని అంటే సో ఆ ఎలిమెంట్స్, చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఆ డ్రామాని సస్టైన్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళటం అనేది. అండ్ వన్స్ హీ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ లైక్ ఆల్ హిస్ సజెషన్స్ వర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. అండ్ ఇట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ today because of all his hard work and his so complete our credit goes to Nick anta. Yes, I would like to thank him
in front of the camera for what he did and how he supported me and everything. సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ మేము కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తాము. మేము 11th చూడాలనుకుంటున్నాం థియేటర్లో, బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ అన్నీ కూడా. సో నేను అనుకున్నాను యాక్షన్ డైరెక్టర్ వస్తున్నారు కదా, చాలా కట్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇంజరీస్ అయి ఉంటాయి, బట్ హీస్ లైక్ లుకింగ్ యునో I hide my injuries well. Okay. So for you, like, what excited to accept this film? Asal a point, which point? Well, it was actually the story at the beginning when Radha explained it to me, and you know, the sort of the palmist trying to overcome his own fate. I mean, I started out as an actor. I trained as an actor in London before I became an action person. And I've always been drawn to character-driven stories. And so for me, I mean, yes, it's interesting to do an action sequence, but I've always thought that the action should help to tell the story. True. Rather than just do an action sequence. This is a great fight, but it doesn't really tell the audience more about the characters or the story. When Radha explained it to me, it seemed like I just really liked the story of the palmist, sort of knowing what his own fate should be, but trying to overcome that fate and knowing other people's fates and sort of, you know, having the power of sort of forethought and whether he should use it or not use it in order to change what fate was. So I love that concept. Do you believe all those things, like? You know, I mean, I think there are things out there that we don't understand, but I mean, I'm a very sort of pragmatic, logical person, and so, you know, from the point of view of someone reading my palm, probably not, but I love the idea of it. Yeah. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీ అందరి చేతులు కూడా ప్రభాస్ గారికి చూపించారండి ఎలా ఉండబోతుంది జాతకం అని. ఆ క్యారెక్టర్ ఏమైనా కొంచెం బాగా పూర్తి స్థాయిలో మారి విక్రమ్ లాగా, సో ఏమైనా చదవడం మొదలు పెట్టారా ఆయన? లేదండి, ఫార్మిస్ట్ మీద ఆయన ఏం చేయలేదు. బట్ ఐ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్. లైక్ అంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పటికి ఐ బికేమ్ సో అబ్సెస్డ్ విత్ పామిస్ట్రీ. అంటే ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు ఆబ్వియస్గా నా థాట్ అంతా లైక్ చెయ్యి మీదకి పాము మీదకి వెళ్ళి. ఏంటి మీరు ఇప్పుడు చదువుతారా ఏమిటి? లేదు నా జాతకం ఏమన్నా తెలిసిపోతుందా ఇలా చూపిస్తే? లేదు. దాని తర్వాత లైక్ ఐ స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్. లైక్ ఫర్ యూ, లైక్ అంటే ఈ ప్రాసెస్లో, ఈ తెలుసుకునే ప్రాసెస్లో అంటే మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి. లైక్ ద సెంట్రల్ ఐడియా, ఒక లవ్ స్టోరీ తీసుకునేటప్పుడు లవ్ స్టోరీలో మామూలుగా రకరకాల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చూస్తాం. అమ్మాయిని ఇంకొక అబ్బాయి ప్రేమించుంటాడు, వాడు అదే మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ అమ్మాయి హీరోని కాకుండా ఇంకొక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది, లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, క్యాస్ట్, అవేమీ కాకుండా ఒక యూనిక్ పాయింట్ అవుట్ వచ్చింది. సో దీని మధ్యలో దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ, లైక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు దానిలో ఏంటంటే లైక్ హౌ విల్ పవర్ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని లైక్ సంబడి హూ లైక్ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇస్ లైక్ మన మధ్యన ఒక మనిషి ఉన్నాడు, తన ఫ్యూచరు ప్రెజెంట్ అన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి మనం చేయి చూడగానే అనేటప్పుడు హౌ వి ఫీల్, దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్సైటింగ్. సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లైక్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హుక్డ్ మీ అ లాట్. కానీ డూ యూ థింక్ లైక్ అంటే ఒకవేళ నిజంగా రియల్ లైఫ్లో అలాంటి పర్సన్ ఉంటే కాంప్లికేషన్ ఆ పర్సన్కే ఎక్కువ ఉంటాయని అందరికంటే? డెఫినెట్లీ అండి, దట్స్ అ రియల్లీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్. సంబడి లైక్ అంటే మనం బయట వాళ్ళందరికీ చూసేటోళ్ళందరికీ అది ఒక వరంలా కనిపిస్తుంది, బట్ అది చాలా పెద్ద శాపం. అది కరెక్ట్, నిజంగా. సో బెటర్ రేపటి గురించి తెలియకపోవడం, సో హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాం మనం. ట్రైలర్లో వచ్చిన ఒక డైలాగ్ కూడా, రివీల్ అయిన డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది. తెలుసుకొని ఏం చేస్తారు, రేపు ఏం తెలుస్తుందని జరిగితే సర్ప్రైజ్ మిస్ అయిపోతారు, నచ్చింది జరుగుతుందని తెలిస్తే హోప్ మిస్ అయిపోతారు. సో దట్స్ హిస్ క్యారెక్టర్. రైట్. సో యూ అంటే బాలీవుడ్లో చేసి, టాలీవుడ్లో చేసి అండ్ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చి, ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లైక్ హాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్? I mean, I think everyone's trying to make a good movie. Right. You know, it's the same. Nobody sets out to make a bad movie. Everybody's always trying to make good movies. But I think everybody definitely, sir, because a lot of money involved in this. Exactly, so, yeah. It's a business. You know, as much as it's entertainment, it's a business. And I think from that point of view, the different cultures know their own audiences very well. Yeah. And they know how to pander to that audience within the project that they're doing. So I think there are differences definitely from a technical point of view in terms of crew and things like that, and the way things are prepped, and you know, the way people shoot and things like that. But I think overall everybody's trying to tell a good story with this. So I think every industry is trying to achieve the same thing. You mold things like అంటే yourself or సినిమా గురించి మీరు ఏమన్నా ఆలోచించి మోల్డ్ చేయడం జరుగుతుందా? For you, like what important, you know, culture or your culture?
Well, I mean, I'm trying to understand. This is I'm doing my 5th movie right now. Radhe Shyam was my 4th movie in India. I've shot in 28 countries around the world, and I've done movies in China, Malaysia, Europe, America, Canada. And in the end, everybody's trying to achieve the same thing. And I think that, yes, there are cultural differences, and I don't understand as much as I'd like to at the moment about the Indian culture, but working with people like Radha, I mean, I understand a lot more than I did when I started. So, I mean, in the end, we were trying to do a sequence which would work internationally. I mean, on the scale that we were trying to achieve, it was not to make a sequence for the Telugu audience. It's to make a sequence that works for everyone. And so that's why when we started planning this, which was a long time ago, there was so much discussion, so much preparation about the sequence, backwards, forwards, going to America to work with the previous artist and everything else, and coming back and working with storyboard artist, and Radha and I sitting down and discussing the sequence so many times. When we finally got to shoot it, I mean, we were so well prepared in terms of, I mean, if you'd have walked into the office I was using at RFC, there were boards all over the wall with every day. We had 4 stages going at the same time. No. And basically the 4 biggest stages at RFC, we were using them all at the same time. And we would go from one stage to the next stage so we could start that. And then we'd be preparing on the next stage to go there while that one was cleared off and other sets came in. And we had to be, because, we were doing a shoot of that magnitude and scale, where we were trying to do things that were potentially beyond the budget and scope of the movie. We were trying to achieve something that would impress international audiences as well. రైట్. ఏంటంటే ఈ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఆర్ఎఫ్సి మొత్తం మీరే తీసుకున్నారా, వేరే సినిమా జరగడానికి లేకుండా? ఆర్ఎఫ్సిలో చాలా ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి, బట్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్లోర్స్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ద టైమ్ లైన్స్ అండి. లైక్ the initiation started the climax prep started 3 years back. 3 years back నేను ఒక ప్రీవియస్ ఈయన పంపించిన తర్వాత, ఈయన కరెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత, ఈయన కెనడాలో ఉంటారు, ఆ ప్రీవియస్ ఆర్టిస్ట్ యూఎస్లో ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఈయన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈయన యూఎస్ వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చొని, సో ఇట్ వాజ్ లైక్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి. అండ్ లైక్ every 2 weeks we had a meeting, every 2 weeks like we were collaborating with other artists and everything. And లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ we don't want to stop the shoot, అండ్ మధ్యలో గ్యాప్స్ లేకుండా జరగాలంటే కంటిన్యూస్గా అన్నీ రెడీగా ఉండాలి. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఆ టైంలోని హైదరాబాద్లో లైట్స్ దొరకలేదు, ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్లోర్స్ అన్నింటిలోని మా కెమెరామెన్ లైట్స్ పెట్టారు. సో ఇట్స్ లైక్ అంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ షూట్ ఫినిష్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక ½ hour గ్యాప్లో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. మనోజ్ సో అది ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా చేయడానికి. అండ్ దే ప్రెప్ for like 50 days before shooting. I think we shot for around 25 days or something, but like pre-production happened for almost like, we can call it like 1.5 years, I guess. Yeah, overall, I mean, by the time, with everything going, because obviously with COVID and things and all the things that we were dealing with at the time. The biggest challenge is like that ship portion, that sinking and everything, where we should do it. And we went to, he suggested few studios, underwater studios in Bulgaria, I guess. Yeah, we scouted in Bulgaria. We talked about other studios around. I mean, we did so much work in preparation. I mean, it was. కానీ రిలేషన్షిప్ కూడా అలానే బిల్డ్ అవుతుందేమో కదా. వన్స్ లైక్ గుమ్మడికాయ కొట్టే టైంకి యాక్షన్ డైరెక్టర్ని, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని, సినిమాటోగ్రఫర్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారండి. ఒక ఓన్ గ్రూప్ లో రాధే శ్యామ్ గ్రూప్ యాక్టివ్ ఎప్పటి నుంచో 2 సంవత్సరాల నుంచి యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది. కీప్ ఆన్ లైక్ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. Actually, to speak the fact, people all, if they are a good technicians, they are very selfish and they want to tell more stories. The moment they tell this story, they want to get into another so one. Immediately okay, exit group. Second project started. So but on a friendly level, all we want to collaborate as much as we can. Whenever we have time, we want to like, because like ideas is what connects us, like what kind of do you really get the time ante asalu dorugtunda? Yeah, like whenever he comes create చేసుకోవాల్సి వస్తుందా? We have to create, like నేనంత బిజీ కాదులండి, హీస్ బిజీ. సో ప్రభాస్ కెరియర్ లో అంటే ప్రభాస్ అనగానే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయి ఆఫ్టర్ బాహుబలి. లైక్ ప్రభాస్ అంతకు ముందు బిఫోర్ బాహుబలి అండ్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి ప్రభాస్ అనే ఆ క్రేజ్ అనేది చాలా మారిపోయింది. అండ్ ఫ్యాన్స్ లైక్ వరల్డ్ వైజ్ లైక్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది పెరిగారు. అంత పెద్ద హీరోతో చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. 11th Marchకి ఏ ఆడియన్ అయితే
అండ్ టికెట్ కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్తారు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ అది ఏ రకంగా రీచ్ అవుతుంది ఫిల్మ్? కమింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండి, లైక్ వీ స్టార్టెడ్ ద ప్రమోషన్ ఇన్ అ నోట్ దట్ దిస్ ఈజ్ అ లవ్ స్టోరీ, దిస్ ఈజ్ అ క్లీన్ నీట్ ప్లెజెంట్ ఫిల్మ్ టు కమ్ టు, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ అక్కడక్కడ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఫీల్ అవ్వాలని. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే బిల్ట్ అయిందో, మేము ఏదైతే చెప్దాం అనుకున్నామో అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కనుక వస్తే they'll have 100% more out of it in the theatre, definitely. So yeah, there's a lot of excitement while watching the film. So I am sure that audience could feel out there. Please subscribe to SocialPost. 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 Please subscribe SocialPost. Please subscribe to SocialPost. Kindly subscribe SocialPost. Please subscribe to SocialPost. SocialPost మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.